Bé, doncs anem a començar. Welcome, Mr. Tarr. We are very happy that you will here in this house for the cinema and for the filmmakers. I és un plaer tenir a Béla Tarr aquí, fruit d'una llarga preparació i coincidències entre diverses entitats i persones, a més de la Filmoteca, Filmin, l'Acadèmia del Cinema Català, Zumzeig, l'Escola de Cinema Internacional de Barcelona i molt especialment el Manel Raga, que ha sigut una mica el catalitzador de tota aquesta conjunció d'esforços. Veurem aquests dies una bona part de la filmografia de Béla Tarr. Algunes de les pel·lícules es projectaran aquí a la Filmoteca. Avui veurem les harmonies de Bermeister, veurem el Cavall de Turí i properament el Satantango i l'Home de Londres. I al Zumzeig veurem Nido Familiar, El Intruso i la Condena, a part d'altres activitats amb aquestes entitats que abans esmentava. Temps hi haurà durant les sessions públiques aquests propers dies de discutir i de debatre i de comentar l'extraordinari cinema de Béla Tarr, les seves característiques inigualables, però avui, ara en aquest moment, amb roda de premsa, jo immediatament, a no ser que ell vulgui dir alguna cosa d'entrada, passaré la paraula perquè pregunteu el que vulgueu. I don't know if you want to say some statement before or you are awaiting questions. I'm waiting for you. El de la dreta. I'm waiting for you. Espero les preguntes. Hi ha un micròfon aquí amb el Jordi. What a silence. Hi, Mr. Tarr. It's a pleasure to meet you. I wanted to make two questions. The first one is, from Damnation to the Turing Horse, your films have been concerned with the ending of a world or of an era, even with the idea of apocalypse. Why did you first become interested in this subject? And has your opinion about this subject changed on recent years in the light of late events? And the second question is, there's a picture of you on the internet along some guy who is selling illegal copies of your films. And I wanted to ask you, what is your opinion about illegal distribution of films and author copyright? Thanks. Your last question is much easier. What do I think about piracy? I don't know. For example, I have been in Lima and they took me for a shopping mall, and there it was a desk where a guy was selling my movies, and he asked me to have it a picture together with him. You know, and why not? I know they are stealing money. I know somehow, you know what is bothering me? Because the quality, how they are doing these illegal prints, it's very bad. And when you are doing a movie, you want to be perfectionist and not, I wanted to give you my best, not this kind of cheap, ugly quality. But the first question is a little bit more complicated, because you know, I started when I was really very young. Okay, but you can translate because now it's coming.
Sí, ho faig al català també, no? Sure. Sí. Bé, doncs, en relació a la segona pregunta, que és una mica més fàcil de contestar, doncs, bé, un dia jo estava a Lima passejant i vaig veure una persona que estava venent les meves pel·lícules de forma il·legal, no? Eren còpies pirata, i em va demanar que si em volia fer una foto amb ell, i jo vaig dir, per què no? Quin és el problema, no? Realment el que em molesta d'aquesta pràctica és la qualitat, perquè es perd moltíssim la qualitat amb aquestes còpies. Jo sé que també és una pràctica que estan robant diners d'alguna manera, però el que realment em molesta més és la pèrdua de la qualitat i doncs és això, bàsicament aquest és el problema, perquè quan fem pel·lícules volem ser perfeccionistes i volem que la qualitat sigui elevada. I en relació a la segona pregunta, bé, doncs jo vaig començar a fer pel·lícules quan era molt jove. Yeah, Okay. The main question is, you know, I started when I was 22, and this time I had a social sensibility and I was full of anger. I did not know anything about the filmmaking, but I just knew it. This fucking world is not for the human beings. And that was the point how I started. And you know, how you go ahead, film by film, step by step, when you finish something, you have new questions. And the new questions are, your former answers are not working for the new questions. And this is the reason why I was pushed to find another new stuff. And you know how it goes, the style, how you build up your own language. It takes time, and of course connecting to the content, and of course the content, how you are getting older, you understand more the world and more the life. And that's the reason why, yeah, in the beginning I was thinking the shit is social. And then later, slowly, I just understand the real shit is ontological. And later I understand it's cosmical. And I hope it's enough for you. You know, and the style, it's moving. When you see my first movie, of course you can see it, some long takes, you can see it already, monologues, and a lot of stuff which stays with me. Sorry, I was... It's okay. Bé, doncs jo vaig començar als 22 anys i tot va començar amb una sensibilitat social que jo tenia, personal. Realment jo estava molt enfadat i no sabia res de fer pel·lícules. Jo sentia que el món era un món de merda pels humans i aquesta va ser la meva motivació. I vaig continuar pas a pas i el fet que quan acabes una obra tens noves preguntes i les respostes que has trobat abans ja no responen a les noves preguntes que tens. I així és la manera com vas avançant i vas trobant nous temes dels que parlar i com es construeix l'estil, l'idioma. Això triga un temps. S'ha de connectar amb el contingut, sobretot.
a més que mentre envelleixes entens més de la vida i del món. Jo al principi de tot pensava que era un tema social, però més endavant vaig veure que era un tema ontològic i més tard fins i tot considero que és un tema còsmic. Espero que la meva resposta sigui suficient. I sobre l'estil hi ha moltes coses que m'han acompanyat al llarg de tots els anys, com per exemple els monòlegs i també doncs, les escenes més llargues. Hi, good morning, and thank you very much for being here. The question I would like to ask is Tarkovsky said that cinema is a mosaic made of time. Are you agree with that? Yeah, somehow, what is the film? For me, it's not about the stories or storytelling. For me, it's mostly about space, time, and because our life is happening in the space and the time. And as I see, most of the movies are ignoring the time, and they are just using the space from to going to here to there. But it's very hard to formalize what this means, this. Because when you are in the location, you feel it. And you have to pick up. But, I said several times, Tarkovsky was religious. He believed the God. And when he had rain, it's cleaned the people. And my rain is just giving you mud, difficulties, and you feel it. That's a big difference. Let's say philosophical difference. Sí, de certa forma. I la pregunta és, què és una pel·lícula? Perquè no és sobre explicar una història per mi, és sobre el temps i l'espai. La vida ocorre d'aquesta forma. El que veig és que moltes pel·lícules ignoren el factor temps i només es centren en l'espai, d'anar d'un lloc a un altre, i així és difícil. Quan estàs a la localització ho sents, i Tarkovsky era religiós i creia en Déu. Per ell, quan plovia, volia dir que netejava l'ànima i netejava tot. Bé, doncs, per mi és diferent. La meva pluja són dificultats, perquè així ho sents, i això causa una diferència. És una diferència filosòfica, en el fons. Buenos días, gracias por estar aquí, señor Tarr. Mi pregunta es, en el 2009, creo, la Filmoteca ya le hizo un ciclo cuando estaba en otra sede, y yo la primera película que vi fue La Condena, Damnation, no sé si lo estoy pronunciando bien. Entonces me quedé muy alucinado con el momento que el señor está en el bar, suena la lluvia, después entramos en el bar, empieza a escuchar la canción, el movimiento de cámara, empieza a sonar la canción de la chica, y todo ese momento me gustaría, sin extenderse mucho, cómo planifica el sonido, la luz, todo el interior del bar, porque a mí yo me quedé como alucinado, ¿no? Viendo cómo se movía la cámara. So in 2009, here in Filmoteca, they showed some of your movies, and one of the movie was Damnation.
this was the first movie I saw from you, and I remember a moment where there is a man at the bar, and it starts raining, and there's the music of the girl, and I would like to know how this moment was planned, because for me it was astonishing. The film and the movie and everything, all the scene was astonishing. So if you could tell us a little bit how you planned this scene. Like every scene, it's okay. I try to explain to you how it goes. First of all, you have some situations. I don't say it's story because it's just situations. It looks like a skeleton. It's just a frame. And then you have to have casting. And the casting is all the time different than your original characters, because we are different and every human being are different, and it's impossible to find the absolute perfect casting, and you just have people. And of course, they have to have strong personality. And when I'm hunting and doing the casting, we are just listening for the personalities, who is who, and to understand, let's say, a situation doesn't fit for their personality. And that's why you have to change, let's say, the story, because the reality is personalities. And afterwards, coming the location. And usually I'm doing myself the location scouting, because and then when I found the place, I'm sitting there alone and try to believe what could happen here. And I know the people, I know, let's say, the framing, and then afterwards, easy. It's coming. You know, once when I met with Jean-Luc Godard, it was only once, and I was very young, 23, and I wanted to ask him what is the secret, how he's doing. And he was just sitting next to me, front of me, and he said, I don't know, just came. And swear to God, my answer now to you the same. I don't know how we do, just coming. You have to be the set, you have to see the people, you have to feel the rhythm. That's all. It's feeling. Bé, doncs, com m'arriba aquesta escena? Com totes les escenes, intentaré explicar una mica. El primer és la situació. Partim d'una situació, no és una història, perquè és un esquelet, és un marc.
Després està el procés del càsting. De fet, sempre és diferent. Els personatges que t'imagines mai arriben a ser les persones que realment després es troben al càsting, perquè tothom és diferent i no existeix la possibilitat de trobar algú perfecte, absolut, perquè som persones. I aquestes persones han de tenir una personalitat forta. Per tant, sempre jo formo part d'aquest procés de triar les persones i ens fixem molt en la personalitat per comprendre com són. A partir d'aquí, doncs, hem de saber que la situació haurà de canviar per adaptar-se a la persona que hem trobat i també en relació a la història. Després d'això està el tema de la localització. Jo busco el lloc, sempre faig aquest procés de buscar la localització, m'assec en aquest lloc sol i m'imagino el que podria passar en aquest lloc. Llavors, com que jo ja sé el marc de la situació que vull representar, ja conec a la persona i a la seva personalitat, i quan estic en aquest lloc és fàcil, simplement m'arriba. Quan tenia 23 anys vaig conèixer a Godard i doncs estava allà davant meu i jo volia saber el secret i li vaig preguntar que com ho feia. I ell em va dir, no ho sé, simplement m'arriba. I ara mateix us prometo per Déu que la meva resposta és la mateixa. Simplement t'arriba. Tens la persona, el ritme i simplement ho sents. ¿Alguna otra pregunta? Hello, and thank you, Mr. Tarr. I want to ask you two questions. And the first one is, although you have retired from cinema, do you have any creative or artistic projects for the future? How do you plan to explore your artistic vision from now on, from 2024? And the second one, it's more personal. What advice will you give for an emerging filmmaker as myself to find their unique voice in the industry? Thank you. You have to know, I quit from the filmmaking. I'm not gonna to do any more feature films because for me this form is not really enough. And since when I quit, I made it a big exhibition in Amsterdam. It was really huge. 3,000 square meters. Can you believe when I went there and I saw it just the walls and it's who, and that somehow, you know, inspiring you. And I did it a big show in Vienna, and we were working with, it was partly motion picture, it was partly exhibition, it was live music, and it's kind of something what the Germans are saying Gesamtkunst. Yeah, and because you want to see and show it the complexity of the life, not only a story. Who cares about the stories? Me not, because you know, all stories are the same since the Old Testament. Yeah, when you read, you can see everything what a human can do it is there. Motherfucking Holocaust, you know, and full of brutality. And why we want to competing with them? No.
we are doing the same old story, but the question is how we do. How we do. This is what somehow interesting for me. And that's all. I'm just, you know, I quit from the filmmaking, but I'm still have something to say to you. Don't ask me what, because it's coming. Bé, doncs, de fet, he deixat de fer pel·lícules. Amb aquest format ja he acabat. Quan ho vaig dir, va haver-hi una gran exposició, una gran exhibició a Amsterdam. Eren 300.000 metres quadrats d'exhibició, imagineu-vos tot el que hi havia. I va ser una forma d'inspiració. Després també va haver un show a Viena, va haver concerts, exhibicions, eren diferents formats artístics. Per què? Perquè volem mostrar la complexitat que té la vida. I només amb un format, amb el fet d'explicar una història, no és suficient. A més, a qui li importen les històries? A mi no. Les històries són sempre les mateixes. Tot el que ens passa, la brutalitat, l'Holocaust, etc. Per què volem competir amb això? No. La història sempre és la mateixa, són històries antigues que es repeteixen, però el tema és el com les mostrem. Això és el que m'interessa. Jo he deixat de fer pel·lícules en aquest format, però encara tinc coses a dir. Però no em preguntis què tinc a dir, perquè ho he de sentir. Sí, ja. Hola. Quan fa poc li van donar el Premi de l'Acadèmia de Cinema Europeu, es va destacar la seva forta veu política. No sé si ell es veu sobretot com un cineasta polític en aquest sentit. So recently you received the European Academy Award and we heard your political voice. Do you consider yourself as a movie maker that deals with politics? You know, if I don't say I'm political, but I can say I have social sensibility, and it's really hurting me when I see somebody's dignity is fucking up and some dirty guys, how they are stealing the future of the people, or how they are destroying the people's life. And sometimes, sometimes I'm reacting. Sometimes I don't feel it's necessary or this is my job. And I don't think I can change the world, because the people, you have to change the world. Of course, I'm a part of you. And I think you are political when you feel it's something is really going wrong. Not only, and I don't say it's left wing, right wing, or something, just because we are doing the world, and the world is the same how we are. We have our own responsibility. Bé, doncs no em considero un cineasta polític, sinó que simplement tinc sensibilitat social. I això em fa veure tot lo dolent que hi ha al món.
em sento molt malament quan veig com es trepitja la dignitat de les persones, com persones amb males intencions roben la vida i el futur de les altres. A vegades, quan ho veig, he de reaccionar. I a vegades no, a vegades sento que no és el meu paper. No puc canviar el món, vosaltres l'heu de canviar, la gent l'ha de canviar. I sí, jo formo part de vosaltres, formo part de la gent. Et tornes polític quan veus que les coses van malament i vols fer alguna cosa. És la teva responsabilitat. Of course, I hate the fascists. I, evidentment, odio el fascisme. One final question. What will be for you like your favorite definition for love and your favorite definition for justice? Like, let's say, like, and how you find you represent that on your cinema? Like, for me, the best definition for love maybe will be Alexandra Kollontai, and in terms of justice, maybe Antonio Gramsci or Clara Zetkin. So, just like to share like this feeling, this sense of also your cinema. How would be for you, like, in terms of cinema, your definition of that conflict or that? It's too sophisticated for me. Really. Man, this is a very practical and pragmatic stuff. You have to wake up at 3 o'clock in the morning. You have to be in the set at 4:30. And it's dark, November, and you are freezing, and everybody is just fucked up. The actors don't know where are they, and everybody is really, really hate this morning. And you are just there, and you have to convince the people. You know, swear to God, I never think about at 4 o'clock in the morning Anthony Gramsci, for example, because you mentioned him. Aquesta pregunta és massa sofisticada per mi. Realment les coses són més pragmàtiques i pràctiques. El fet és que t'has d'aixecar a les 3 del matí per anar al rodatge a les 4, fa fred, és fosc, tothom està fotut i els actors no saps ni on són. Tothom odia els matins i tu has de ser-hi allà i convèncer les persones. A les 4 del matí no penso en coses tan grandioses. Penso en Gramsci. En Gramsci? En Gramsci, perdó. En Gramsci. Alguna pregunta més pragmàtica? Some question more pragmatic? No, up to him. You can be sophisticated, but don't expect from me the same level. Tu pots ser sofisticat, però no esperis de mi al mateix nivell. Voy a hacer otra pregunta, y no es nada sofisticada. ¿Cómo trabaja la música con el músico Mihaly? Porque es una música que se adapta muy bien a sus imágenes. ¿Cómo es el trabajo? Él ve primero las imágenes, hablan antes, él le va pasando notas. ¿Cómo es ese trabajo, ese proceso? So he's asking how do you work with music with Mihaly? Do you show him the pictures first? Do you talk to him before or not? How do you process the music? You know, the music is also one of the main characters, and you have to know the music before the shooting. And
when we know approximately we will do a movie, and we just talk with Mihai a little, and then he goes to the studio, he's doing music, he is coming to me, and we are listening the music, and we decided, okay, this part I will use it for this. But I know everything before the shooting. And sometimes we are using the music during of the shooting because it helps for the rhythm, and you know, it's how it looks, the film music, when you don't have enough tension on the screen, you are calling the musicians and they will create something. No, I don't like it this. That's, and you know, when with Mihai, we never talk about film. We are just talking about the life, or watching people on the next table, and we are just enjoying how they are trying to do something with themselves. But it's, no, the music is very important for me. That's why we are doing before. No reason to. We never do anything after the shooting. Just, of course, collecting the film and doing the sound design. But it's not it's mostly Foley's and noises, voices, dubbing, but the music is just one track. Bé, doncs la música és un dels protagonistes de la pel·lícula i has de conèixer quina serà abans de rodar. El que fem és que parlo amb Mihai i parlem una mica, ell fa la música, l'escoltem junts i decidim quina part utilitzarem en cada escena. I a més, quan estem rodant l'escena, moltes vegades posem aquesta música perquè ens ajuda amb el ritme. Hi ha una estratègia que és diferent, que és que quan no tens suficient tensió en una escena, poses la música per compensar-ho, però a mi això no m'agrada. I amb Mihai no parlem mai de cinema, parlem de la vida, del que fa la gent, de com decideixen el que decideixen. La música és molt important i per això sempre la fem abans. El que es fa després és només el tema de l'edició, el disseny i normalment els sorolls, el doblatge, etc. Però la música és una sola pista. So I wanted to ask you, you work with frequent collaborators, Mihaly, Agnes, Laszlo. Do you think of art as a collective process? And what is your view on authorship? If you consider yourself an author, or if you consider that your works are part of something more collective? Thanks. I said several times, you know, the brand, what is called it now, Béla Tarr, it's really for people. Because Agnes, she was, let's say, the editor, but here is nothing to editing. It means she is just in the set, she is checking the scene, the rhythm, and the connections between the takes, and sometimes fighting with me because she doesn't agree.
And Laszlo, who is, I think you can read his books in Spanish, Laszlo Krasnoorkai, and go to the Google and to the bookstore, because he is an amazing writer. And Mihai, we were talking about him, and me. Of course, you know, the director really looks like a conductor who has to just keep it, everything on the right way. But that's, let's say, but those people, even if Mihai and Laszlo, they are not filmmakers, but they are sensible people, and our point of view are the same. And this is the main issue, how we think about everything. And that's why I'm telling all the time, we are four. Bé, doncs això ho he dit diverses vegades, perquè la marca Béla Tarr som diverses persones. Per exemple, Agnes no fa res de l'edició ni de la part posterior al rodatge, però fa tot el que té a veure amb el rodatge de les escenes, la connexió entre les diferents escenes. A vegades també el seu paper és discutir-se amb mi perquè no estem d'acord amb algunes coses. I bé, després està Laszlo, que crec que podeu trobar els seus llibres a internet, a les llibreries. És un fantàstic escritor. Mihai, doncs ja n'hem parlat, i després doncs, jo, com a director, el meu paper és conduir-ho tot i mantenir-ho tot al seu lloc. Però veiem que les persones com Mihai o Laszlo no són cineastes, sinó que són persones sensibles, i el nostre punt de vista és el mateix. Això és el que és important. Som 4. Yeah, now that you have quit filmmaking, looking back, how do you feel about all these years and films behind you, and yeah, if you're proud or you would have done something different? You know, the question is the same if you asking a father what he thinks about his kids. Even if, let's say, the first kid has a big head, and the second one has a big ear, and the third one has a big nose, you know, but it's yours. And you were honest, and you said what you think. Let's say I don't regret. Doncs seria la mateixa pregunta que preguntar-li a un pare què en pensa dels seus fills. Potser el primer fill pensa que té el cap gran, el segon fill té les orelles grans, el tercer fill té el nas massa gran, però són els teus fills i tu has sigut honest i diguéssim que no et pots empenedir de res. No sé si hi ha alguna última pregunta, i si no, ho deixaríem aquí, amb aquesta declaració final a l'Edith Piaf. Je ne regrette rien. Doncs ens veiem a les sales els propers dies per compartir la visió de les pel·lícules de Béla Tarr amb ell. Moltes gràcies. Okay, and I thank you for your coming, and see you later. I'm here till Sunday noon.
Doncs gràcies per la presència, ens veiem més tard, estic aquí fins al diumenge a la tarda. Thank you.